හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Monday, the 27th of November 2023. Sports upheaval. Harin Fernando appointed as the new Minister of Sports in a shocking turn of events. Dismissal woes. Former Sports Minister Roshan Ranasinghe questions his dismissal shortly after a statement in Parliament intimating a threat to life by high-ranking members of the government. මම හොරකම අල්ලලා දුන්නට මේකද කරන්න. එතුමාට පුළුවන් ඕනනම් මාව අයින් කරන්න. මගේ ජීවිතේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මාව මහමග මරලා දාන්න පුළුවන්. ඒකට ජනාධිපතිවරයාත් සාගල රත්නායකත් ඉඳලා වග කියන්න වෙයි. Tax Max. Tax experts assure that providing relief for employees through the EPF will not affect the IMF program or debt restructuring process. Union demands. Several trade unions staged an island-wide protest campaign in demand of a salary increment of 20,000 rupees amongst others. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to you from AdaDerana's English News. First at 9, I'm Jonathan Benedict. Let's take a look at our news stories for the day, starting with our top story right now. Drama. Minister of Sports Roshan Ranasinghe was sacked from his portfolio in a special cabinet decision today by President Ranil Wickremesinghe. Ranasinghe said that he had received a letter from President Ranil Wickremesinghe informing him that he had been removed from all of his ministerial portfolios and positions with immediate effect. Delivering a special and shocking statement in Parliament this morning, Ranasinghe intimated that his life was at risk and that in the event anything should happen to him, the President and his Chief of Presidential Staff, Sagala Ratnayaka, will have to be held responsible. ගරුකථානායකතුමනි මම පැහැදිලිව සඳහන් කරා කැබිනට් තීන්දුවක් අරගෙන තිබෙනවා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ බලතල කප්පාදු කරන්න. සභානායකතුමා මේ සභාවට කිව්වා එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. සිදු වුණු එකම දේ තමයි කැබිනට් කමිටි එකක් පත් කරා විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ප්‍රශ්න ගැන. ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට පනතෙන් ලබා දීලා තිබෙන එතුමාට පැවරිච්ච බලය අනුව ඒ තීන්දුව తీරන ගැනීම වගකීම එතුමාට තිබෙනවා. කැබිනට් එක ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ බලතල කොහොමද ඒ විදිහට බාල්දු කරන්නේ? කොහොමද ඒ විදිහට නැති කරන්නේ? ඇත්තටම ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව යම් තීන්දුව తీරන අරගත්තා. අපි දන්නවා එතුමාට කිව්වා ඒ ගත්තු තීන්දුව తీරන ඉවත් කරගන්න කියලා, ඉල්ලාස් කරගන්නයි කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ සබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරනවායි කියලා කිව්වා. ඔහු ප්‍රතිචාර දක්වලා තිනවා සබ්ජෙක්ට් එක විතර නෙමෙයි ඇමතිකම උනත් ගන්න මම මගේ තීන්දුව වෙනස් කරන්න නැහැ කියලා. මම දැන් දැක්කා ගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා මාව ෆ්‍රේම් කරන්න ලස්සනට ප්ලෑන් කරනවා. එක පැත්තකින් කියනවා මම අධිකරණයට අපහාසයක් කරන්න හදුවයි කියලා ජනාධිපතිතුමා මෙතන ඇවිල්ලා. මොකද මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා අධිකරණය ලස්සනට අධිකරණයට මං ගැන වෛරයක් ඇති කරනවා. මොකද මම යථාර්ථය. මම හොරකම අල්ලලා දුන්නට මේකද කරන්නේ. එතුමාට පුළුවන් ඕනනම් මාව අයින් කරන්න. මම ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තු මහජනයාගේ ඡන්දෙන් ඇවිල්ලා. ඉතින් එහෙම පරිගන්න එපා. අපි හිතියේ පැරඩයිස් ඔෆ් ඒසියා. අද පැරඩයිස් ඔෆ් තීව්ස්. ගරු කතානායකතුමනි මේක දේශපාලනයේ නව ඊරාවක් වෙන්න ඕන. ඒ ඊරාවේ මගේ ජීවිතේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හෙටද අදද අනිද්දාද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒකට ජනාධිපතිවරයාත් සාගල රත්නායකත් ඉඳලා වග කියන්න වෙයි. මේවා කපන්න එපා හැන්සාඩ් එකේ. හැබැයි මේ 134ක් ඡන්දෙ දුන්නේ එතුමාට ජනාධිපති වෙලා මේ විදියට අපෙන් පරිගන්නද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මේ විදියට ගහනවා කැබිනට් නියෝගයක්. මෙන්න මේ කැබිනට් පත්‍රය කියන්නේ මොකක්ද? පනතෙන් දීපු බලය කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් කියනවා අතුරු පාලක කමිටු පත් කරන්න එපා. පත් කරනවා නම් කැබිනට් අනුමැතිය ගන්න ඕන. ඒ මොහොතේ මම කැබිනට් මණ්ඩලයේ නැහැ. මේක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ක්‍රිකට් එකේ දූෂණ නැහැ කියන නිසා මම තව දෙකක් අද කියන්න. දැන් මේ අය ගේනවා LCD ස්ක්‍රීන් ක්‍රීඩාංගන 3කට. මේ ක්‍රීඩාංගන 3 LCD ස්ක්‍රීන් LED ස්ක්‍රීන් ගෙන්නන්නේ ටෙන්ඩර් කරන්න දින දෙකකට කලින් තමයි දීපු ආයතනය ඕඩර් කරන්නේ. ඔන්න ප්‍රොකියුමන්ට් ගයිඩ්ලයින් එක යන විදිය. ගේන්නේ
US ඩොලර් 29000ක. US ඩොලර් 29000 කියන්නේ ලක්ෂ 97යි. බද්ද ගෙවලා තියෙනවා ලක්ෂ 65ක්. එතකොට මේකේ වටිනාකම ගත්තොත් ලක්ෂ 97යි, බද්ද ලක්ෂ 65යි, ලක්ෂ 167ක් ගෙවලා තියෙනවා. මේකේ ටෙන්ඩර් එක දීලා තියෙන ගාණ කීයද දන්නවද? ලක්ෂ 2340යි. 160 වැඩේට 2340යි. මම ඉල්ලන්නේ මම මේ රටේ කතා කරේ දූෂණය වෙනුවෙන්. මම එක දෙයයි කියන්නේ මට ජීවත් වීමේ අයිතිය ලබා දෙන්න. Staying on topic, Minister of Tourism Harin Fernando has been appointed the new Minister of Sports following the former sports minister's removal. Minister Fernando, when inquired about the ongoing conspiracies within Sri Lanka cricket, said that an expert committee will be appointed to probe the matter and necessary action will be initiated. මේ නීති වෙනස් කිරීමේදී අනුගමනය කරන්න ඕන ක්‍රියාපිළිවෙතන් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම කාටවත් විරුද්ධව යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම කැමතියි අර්ජුන රන්තුංග මැතිතුමාත් ඇත්තටම සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත තවත් පිරිසිදු කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත ලංකාවට ගේන්නට උත්සාහ කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ICC තහනම තාමත්ම වැදගත් වෙනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දින කිහිපයක් ඇතුළත මේක අපි නැවත තවත් කරවගෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව 19 ලෝක කුසලානයට යන ක්‍රීඩකයන්ට පුළුවන් නම් නැවත තවත් මේක ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනත් 19 පහළ ක්‍රීඩකයන්ට මෙම තරංගාවලින් විචාර පන්නරයක් ලබා දෙන්නටත් ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ තියෙනා වූ මේ අර්බුද නොවිශ්වාස ගතිගුණ මේ සියලු දේ අතහැරලා මතන නවතත් අපි ආදරය කරන ක්‍රිකට් ලංකාවට ගේන්නට ඕනේ. ඔබ ඊට පෙර ක්‍රීඩාවේදී හැටියට ජනතාවට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. ඔය ඇත්තසම මම හිතනවා මම ක්‍රිකට් ගිය පාර බාර ගන්නකොටත් මේ වගේම අර්බුදයක් තිබුණා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ අතර අර්බුද තිබුණා. මමත් එදා ඉන්ට්‍රීම් කමිටි දාන්න try කරා. හැබැයි ICC කිසි දෙයකින් ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. මොකද ICC ගේ මුදල් තමයි ලංකා ක්‍රිකට් වලට එන්නේ. ලංකාවේ ආණ්ඩුවක් ක්‍රිකට් වලට මුදල් විඳන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් චෝදනාව කියලා කරන්නේ ආර්ථික සම්බන්ධයෙන් උච්ච වංශයක්. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද පියවර ගන්නේ? නෑ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපි මම හිතනවා එක්ස්පර්ට් කමිටියක් ගන්න ඕනේ ක්‍රිකට් ගැන දන්න ක්‍රිකට් මම ක්‍රිකට් පරිපාලකෙක් නෙවෙයි. නමුත් මට තියෙන්නේ දේශපාලන වශයෙන් මේකට මැදිහත් වීම කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය සියලුම අවශ්‍ය පුද්ගලයෝ ටික සම්බන්ධ කරගෙන ආයි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම විනයානුකූල ක්‍රියාව ගන්නවා. යම්කිසි දූෂණ මට්ටමක් සිදුවලා තියෙනවා. The lawyers who appeared for the interim cricket committee today stated before the Court of Appeal that although the chairman of Sri Lanka Cricket had the authority to allocate money for SLC operations, he did not have the right to spend money funded by the International Cricket Committee for his personal interests. This was said when the petition filed before the Court of Appeal against the interim cricket committee appointed by the former sports minister Roshan Ranasinghe was called for the 5th day today. The writ petition filed by the President of Sri Lanka Cricket, Shammi Silva, against the interim committee appointed by Sports Minister Roshan Ranasinghe for Sri Lanka Cricket was heard for the third day today before a two-member judge bench of the appeal court comprising of Justices Sobita Rajakaruna and D.N. Samarakun. Today's statement was made by President's counsel Salia Pires, who appeared on behalf of the Cricket Interim Committee, which is named as a respondent of the case. Pires pointed out that according to the Court of Appeal rules, before obtaining an interim restraining order, notice should be given to the respondents that they should be summoned before the court to inquire about the facts. However, the petitioner had violated the relevant rule and misled the court and obtained restraining orders. He said that the president of the SLC, Shammi Silva, had submitted a letter to the court stating that he had the full support of the Executive Committee of Sri Lanka Cricket. However, Jayantha Dharmadas and 5 members of the Executive Committee had not signed it. Therefore, this letter cannot be considered a valid letter in the eyes of the law. President's counsel Romesh De Silva, who appeared on behalf of the petitioner, told the court that the members of the Cricket Executive Committee had issued a letter in support of the petitioner and some of its members had not signed it because they were overseas. However, President's counsel Salia Pires further said that in the report issued by the Auditor General that occurred in the last T20 World Cup cricket tournament held in Australia take prominence. Pires said that according to the report, the Cricket Institute had made 56 visa applications to the Australian High Commission, with 36 of them for outsiders. Here, justices questioned the purpose of appointing an interim committee and the authority of the sports minister to make such an appointment. Responding, President's counsel Pires said that the responsibility of the committee was to study the report and submit the report to the minister. However, due to the interim order issued by the court, the committee was not able to fulfill that task. Then President's counsel Chandaka Jayasundara, who appeared on behalf of Sri Lanka Cricket's Vice President Ravin Vikramaratne and others, said that the minister's actions were based on a preconceived notion that Sri Lanka Cricket was corrupt and questioned the powers vested on the minister to make a formal statement without a formal investigation. Further consideration of the petition was then adjourned till tomorrow. Moving on from cricket, in a move to empower the country and progress towards an exports-based economy, the President intimated the provision of freehold land rights to hardworking farmers in a bid to generate foreign exchange via land allocations. Speaking at a gathering in Anuradhapura yesterday, the President revealed plans to establish agriculture modernization, service centres and the relaunch of halted development projects with the end of nationwide bankruptcy.
During the first phase of the public awareness campaign for 2024 budget proposal, the President unveiled the Urumaya freehold deed program in Anuradhapura yesterday. මේක විශාල විප්ලවයක්. මම හිතන්නේ කවුරුවත් එහෙම ඉඩම් දීලා නැහැ. අපි අයිතිය දෙනවා ගොවි මහත්තයෝ. සම්පූර්ණ නවීන කෘෂි කර්මයකට යන්න ඕනේ. මේ නවීකරණය ආරම්භ කරාම අවුරුදු 10ක් යනවා. දැන් මේවා කරන්න අපිට සේවා ඕනේ. ඒ නිසා ගොවි ජන මධ්‍යස්ථාන වෙනුවට මේ මධ්‍යස්ථාන කෘෂි කර්ම නවීකරණ කේන්ද්‍ර ස්ථාන බවට පත් කරනවා. අපි ඊළඟ අවුරුදු 5-10 දී අපිට අපනායන කෘෂි කර්මාන්තයක් ඇති කරන්න. ඉතින් අපි එතෙන්ට යන්න ඕනේ. ඒක යන්නේ ඔබේ අයිතිය තහවුරු කළා. ඔබේ මේ පොළව ඒ දාඩිය මහන්සියෙන් තමයි මේ රටේ කෘෂි කර්මය ඇති කරේ. හාල් වලින් ස්වයං පෝෂිත කරේ. එහෙනම් ආණ්ඩුවේ තියෙන ඉඩම් නම් අපි දෙන්නම් ඒක වැඩ කටයුතු කරපු අයට. ඉතින් රට මෙහෙම නැගලා එනකොට ඒ අයටත් මේක දෙන එක වැරද්දක්. ඒ අයිතිය දෙන්නේ රටේ ස්තුතිය දෙනවා ගොවි මහත්තයෝ. සමහරු මගෙන් ඇහුවා ඇයි මෙහෙම කරන්නේ කියලා. ශැංග්‍රීලා හෝටලේ හදන්න සින්නක්කර අයිතිය දෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි මේ අයට දෙන්න බෑ? ශැංග්‍රීලා හෝටලේ වුත් අපිට විශාල සේවයක් වෙනවා. ඔබතුමන්ලත් විශාල සේවයක්. පුන ඊළඟට අර ඉන්දියන් සමාගමට දෙන්න තුන. ඒ අයට දෙන ගම ඔබතුමන්ලට දෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ එච්චර. ඉතින් අපිට දැන් විදේශ විනිමය එතනින් හොයලා දෙන්න. එච්චරයි මං ඉල්ලන්නේ. මේක අපනායන කර්මාන්තයක් කරන්න. විශේෂයෙන්ම පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව අපි අද තියෙන රටට වැඩ කරන්න. මම ආණ්ඩුව බාරගත්තැද්දී රට වැටිලා තිබුණේ. මං හිතන්නේ මේ මාසේ එන මාස වෙනකොට අපේ බංකොලොත් භාවයේ අහෝසි කරන බවටයි සිදු වෙන්නේ. දැනටම ඒ රටවල් වලින් උවමනා ප්‍රතිචාරය දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් විතරක් ගොඩ එන්නේ නැහැ. තවත් තුඟක් වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙනවා. අපිට ඔක්කොම වැඩ කටයුතු නවත්තන්න සිදුනා සංවර්ධන වැඩ කටයුතු. දැන් බංකොලොත් භාවය අවසන් වෙන නිසා ආපහු අපිට ආධාර ලැබෙනවා. ඒ නිසා නවත්තලා තියෙන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්නට යනවා. ඒ ගැන ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුයි දිසා ලේකම්තුමයි දැන් සකස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ පළවෙනි වැඩ කටයුත්ත. දෙවනුව හැම දිස්ත්‍රික්කයකටම මුදල් දෙනවා විමධ්‍යගත අයවැය හැටියට ඒ වැඩ කටයුතු තීරණය කරන්න. ඔබතුමන්ලා එකට එකතු වෙලා වැඩසටහන ඇති කරන්න. ආර්ථික ස්ථාවරත්වය අද රටේ ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. එහින්ද 2024 අවුරුද්දට යද්දී ඉඩමක් භුක්ති විඳත්, බිම් කොටසක් භුක්ති විඳත් අයිතියක් නොමැති වීම නිසා ජනතාව මුහුණ දෙන මූලිකම ගැටලුවට විසඳුම ලබා දෙන්න මෙන්න මේ බිමේ අයිතිය දෙන්න ඔබතුමාට විශාල අවශ්‍යතාවයක් අධිෂ්ඨානයක් තිබ්බා. අපිට මීට වඩා හොඳ වැඩපිළිවෙලක් කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. දේශපාලන වේදිකාවක විවේචනයක් කරාට ඒ විවේචනය වැඩපිළිවෙලක් බවට පරිවර්තනය කළා නැහැ. ඒ හින්දා තමයි බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී ඒ විවේචනයට අපි පිළිතුරු ලබා නොදී ක්‍රියාව තුළින් ආර්ථික ස්ථාවරත්වය අරගෙන එන්න වර්ධනය අරගෙන කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. The Parliamentary Committee on Ethics and Privileges is scheduled to meet for 3 consecutive days, commencing today till Wednesday of this week, to investigate 6 petitions filed pertaining to the alleged unbecoming behaviour of 9 parliamentarians. Per the directives of Speaker Mahinda Yapa Abewardena, the matter will be inquired into with special priority. As such, the incident between State Minister Derana English and MP Sujit Sanjaya, MP Chaminda Vijayasiri's alleged threats against the Assistant Secretary General of Parliament, the complaint filed against State Minister Anuradha Jayaratne, the complaint filed against State Minister Sanath Nishanta by Opposition Leader Sajid Premadasa, the complaint filed against Premadasa, Nishanta and MP Nalin Bandara, along with the complaint filed against Minister Ali Sabri, will be taken up for consideration. The committee has been informed to expedite the inquiries into the aforementioned incidents and to present a report prior to the finalisation of the 2024 budget. Independent parliamentarian Gia Pires accused the government of adopting extreme efforts to destroy democracy. Independent parliamentarian Uday Gammanpille, meanwhile, says that the responsibility of electing honest leaders lays squarely with the general public, as opposed to mindlessly complaining about the robbery that transpires with that. Let's take a look at some comments made within the political arena today. දැන් අපේ රටේ තරුණයෝ ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම පිටිකරුවා කවුද කියලා ඇහුවොත් තප්පර ගානෙන් උත්තරේ කියයි. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ලොකුම හොරා කවුද කියලා ඇහුවොත් දන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ලොකුම මැරයා කවුද කියලා ඇහුවොත් දන්නේ නැහැ. අපි හොරුන්ට ඡන්දෙ දීලා මුන් හොරකම් කරනවෝ කියලා කෑ ගහනවා. හොරා ඉතින් හොරකම් කරනව වෙන මොනව කරන්නද? දන්න දේනේ කරන්නේ. අපි දැනගන්න ඕනි මැතිවරණවලදී හොරුන්ට මැරයන්ට සල්ලාලයන්ට ඡන්දෙ නොදීන්න. මේ පාර ආපහු වෙන විකල්ප නැහැ. මේ පාර තියෙන එකයි මාළමාව දිනවීම ලංකාවේ ගොඩනැගෙන දැවැන්තම බහුජන ව්‍යාපාරයේ ජාතික ජන බලවේගයේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ යන්නේ ඒ නිසා තමයි. ඒකට තමයි දැන් මේ හැමෝම බය වෙලා තියෙන්නේ. සමහර කට්ටිය නිකන් හීන ලෝකයක ජීවත් වෙනවා. ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා ලබන වසරේ ජනාධිපතිවරණයත් මහමැතිවරණයත් පවත්වනවා කියලා. අපක්ෂපාතී සාධාරණ මැතිවරණයක් විය යුතුයි.
නොයෙක් ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හරයට විනාශකාරී තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට දැවැන්ත උත්සාහයක් රජය ගන්නා බව සත්සුදක්සේ පැහැදිලි වෙනවා. බදු ගහනවා, විකුණනවා, ණය ගන්නවා. ඔය තුන කරන්න නම් ආයි වික්‍රමසිංහම ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරලා පෙන්නලා තියෙනවා ඒක අසාර්ථකයි කියලා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි බංකොලොත් වීම. In other news, a protest was organized today in front of several state institutions over several demands, including a 20,000 rupee wage increase for government employees amidst the ensuing economic crisis. Addressing this, the Minister of Transport and Highways, Bandulu Gunawardena, said that a further enormous tax will need to be established from all parties, excluding the government workers, in order to realize the government employees' demand for a wage increase. An island-wide protest organised by several state and public service trade unions commenced today at 12 p.m. in front of several state institutions. The protest was launched during the lunch break over several demands, including a wage increase of 20,000 rupees and increased allowances with effect from January 2024, and for the recovery of the entitlement to pensions for those who joined the state sector in 2016. Multiple state sector and provincial public service trade unions organised the protest. Protests were launched in front of government institutions such as Setsiripaya in Batramulla, Isrupaya, the Ministry of Health and the Ministry of Public Administration and Management. අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට මීට කලින් වැටු පැටි කරේ 2015 හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට විශ්‍රාම දීමනා වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි මේ රටේ සෝච්චං වැටුපක් ලැබෙන රාජ්‍ය සේවකයන්ට මේ ඉල්ලන සාධාරණ අවම දීමනාව දෙන්න බැරි. Protests were also held in front of government institutions in other parts of the country outside of Colombo. During the protests held by the Central Province School Development Officers in Kandy, the protesters were disrupted by police as they attempted to march towards the Central Province Governor's office. A tense situation ensued between both parties. Later, several members of the All Ceylon Development Officers Union were provided the opportunity to discuss their issues with the government of the Central Province, Lalit Gamage. However, the discussions were not successful. Concurrently, a group of non-academic employees arrived at Isrupaya and held a discussion with the Ministry Secretary, demanding that the problems of the academic and non-academic employees be resolved. Those discussions too proved to be unsuccessful. Meanwhile, Minister of Transport and Highways, Bandulu Gunawardena, expressed his views on the protests. අපොළුවේ තියෙන ප්‍රායෝගික යථාර්ථයේ පිළි නොගැනීම ජාතියම අවාසනාවක් ලෙසයි මම දකින්නේ. එතකොට දැන් මේ කියන ගාන දෙන්න නම් මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන් ඕන සියලු දෙනා මතම අසීමිත බද්දක් පනවන්න වෙයි. ගැටුම් ගෙවන්නේ මුදල් ඇමැතුමාගේ දේපල කිනුත් නෙමෙයි. මහජනයාගෙන් ගන්න බදු ආදායමෙන් තමයි මේක ගෙවන්නේ. සම්පූර්ණ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයෙන් නැත්තම් මේ මහ පොළොවේ තියෙන ඉලක්කම් වල යථාර්ථය පිළිගන්න බැරි නම් ඒ ඉලක්කම් දැක්කම පිස්සු වැටෙනවා නම් තමන්ගේ නූගත්කම නිසා අපි මොනව කරන්නේ? I'll be back with business news after this short break. Stay tuned. Welcome back. A proposal by China Sinopec to build a $4.5 billion refinery in Hambantota was approved by Cabinet today. Minister of Power and Energy Kanchana Wijayasekara in an X message stated that Cabinet approval was granted to award the contract to Sinopec of China to enter into an agreement to establish a new petroleum refinery and associated product processing centre in Hambantota. This is the largest single investment in the island nation since the crippling economic crisis last year. The Cabinet approval cleared the Chinese refiner to finalise project details and sign an agreement with the government before it starts building the export-oriented refinery at Hambantota. China is Sri Lanka's largest bilateral lender, and its companies have built highways, seas and airports and other infrastructure projects on the island of India's southern coast. For Sinopec, the world's top refiner by capacity and one of the largest petrochemical producers, the investment would mark a breakthrough in a long effort to expand beyond China's borders. Tax experts say that the Central Bank of Sri Lanka can seek an exemption on the Employee Providence Fund returns if it is filed to the Inland Revenue Department, as the EPF Act has already been granted the exemption. Experts confirm that EPF returns have also been recognised in the Inland Revenue Act and will not affect the Extended Fund Facility Programme of the International Monetary Fund. To further comprehend this, we have N.R. Gajendran of Gajma and Company joining us in our new segment, Understanding Taxes in Sri Lanka.
Employees also have been agitating that they are unable to pay the tax, and also they have been badly affected by the restructuring process because of the EPF funds are going to be subjected to some rate revision on the bonds. And if the DDO is not opted for, then the income tax rates can go up. But there is already a provision in the EPF Act which has to be mentioned, Section 43, which provides exemption for income tax on investment income of EPF funds. That exemption is there from 1958 and it is still there in the Mother Act, EPF Act. 15 of 1958. Section 43, the exemption is there even now. And the Inland Revenue Act, in operation now, Act number 24 of 2017, Section 19 clearly recognizes these types of exemptions. So the EPF, if the central bank as the guardian want to give relief to the employees, even if without any condition being imposed, central bank can seek the exemptions when the EPF returns are filed to the Department of Inland Revenue. So in long and short of it, the EPF Act provides interest income exemption, that is investment income exemption, income tax imposed by under any act. And that privilege is recognized under the Inland Revenue Act also, Section 9. So the EPF employees can be given relief, and this will not affect the IMF program, also the debt restructuring program also, because this law is still there in the books. The Colombo Stock Exchange closed in red today, dragged by losses in communication services and industrial stocks. The Colombo Stock Exchange all-share price index dropped 0.45% to close at 10,480.02 points. Sri Lanka Telecom PLC and John Keel's Holdings PLC were the top losers on the ASPI, falling 1.94% and 1.2% respectively. Trading volume on the index fell to 19.8 million shares from 20.1 million shares in the previous session. The S&P SL20 meanwhile dropped 0.38% to settle at 2,970.47 points. Market turnover rose to 579.1 million rupees from 430.3 million rupees in the previous session. The banking sector was the top contributor to market turnover, while the food, beverage and tobacco sector was the second highest contributor. Foreign investors were net buyers, purchasing stocks worth 65.5 million rupees, while domestic investors were net sellers, offloading shares worth 568 million rupees. Diluk Shadimal joins us now with a few thoughts to round off our market segment outlook for the week. The ASPI closed the week at 10,527, 90 basis points below its close the previous week, with the S&P 20 declining 15 basis points to 2,982. Meanwhile, the weekly turnover did see an improvement to 5.3 billion rupees versus the 4.2 billion turnover which was seen the week prior to that. The reduction in the policy rates by 100 basis points on Friday didn't result in the expected increase in the market index amidst the uncertainty prevailing due to the slow progress from the IMF front. While clarity on this was provided by the governor at the monetary policy meeting held on Friday, we believe that the market would require further positive momentum to see an increase in the overall index. Cal expects that the market will close the year between 10,000 and 11,000 points. Cal anticipates that the reduction in policy rates moves the country in the right direction to improve its private sector credit growth, which stood at minus 5.4% year-on-year as of September 2023. From a fixed income perspective, the primary auction held on the 22nd of November saw the total of 145 billion rupees which was offered being accepted in that auction. The secondary market remained relatively stable due to the market already anticipating the changes in monetary policy. With that, let's look at how the rupee traded against other major currencies during the day.
JAT Holdings plc reported robust financial performance in the second quarter of the financial year 2023-2024 recently. Concurrently, the Colombo Stock Exchange approved the application of Cargill's Bank Limited for the listing of its ordinary voting shares by way of an offer for subscription on either the main board or Diri Savi board of the CSE. With that, let's take a look at our corporate news segment for the day. Sri Lanka's market leader in wood coatings and emerging regional conglomerate JAT Holdings plc reported robust financial performance for the second quarter of the financial year 2023-2024 recently. Most notably, the group recorded its highest ever export turnover at 1,827 million rupees against 795 million rupees in the corresponding period of the year prior, a growth of 130% driven in part by market expansion. Additionally, the group also recorded a healthy 11% growth in revenue to 4,878 million rupees, up from 4,392 million rupees in the first 6 months of the financial year 2023-2024, compared to the same period of the year prior. The Colombo Stock Exchange has approved in principle an application submitted by Cargill's Bank Limited for the listing of its ordinary voting shares by way of an offer for subscription on either the main board or Diri Savi board of the CSE. The company plans to issue 62.5 million ordinary voting shares at a price of 8 rupees a share. Accordingly, a sum of 500 million rupees is targeted to be raised by the bank through this IPO, with the subscription list scheduled to be opened on the 14th of December 2023. That wraps up my bulletin for the day. Join us again tomorrow for more in English news on Sri Lanka's premier news channel. I'm Jonathan Benedict. Have a good night. God bless you. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.